Hello everyone, welcome back to the lecture series of topic Basic Principles of Organic Chemistry. In previous lecture, we studied classification of organic compounds based on carbon skeleton. In this lecture, we are going to discuss classification of organic compounds based on the functional group present in the compound. Then second point we will discuss homologous series, and last point of this lecture is primary, secondary, tertiary and quaternary carbons. Okay, so let's discuss first point, classification based on functional group present in the compound. The second method of classification of organic compound is based on the nature of functional group present. See here, there is one table which shows some common functional groups with their names, bond structure and example. Okay, for example, halide. First example, halide. So halide means X groups, means it is halide groups are denoted by capital letter X. Then which are these groups? Halides means bromine, then chlorine, fluorine. These all are called as halides. Okay, so here example is CH3Br means methyl bromide. Okay, then second functional group is cyanide, C triple bond N. This structure is known as cyanide functional group. Then isocyanate, nitro compound means NO2 group. If your compound contains NO2 group, then we call it, this is the family of nitro compounds. Okay, then alcohol, it is denoted by OH group, means if your compound contain OH group, then we call this compound is a alcohol. Then phenol, aromatic OH. See here what they written here, AR dash OH means aromatic ring attaches with OH group is called as phenolic OH group. Then primary amine, secondary amine, tertiary amine. So these are the names of functional groups and these are the structures. Here they given some examples related to that functional groups. Ketone, see here last example, ketone C double bond O means if your compound contains C double bond O structure, then this is the ketonic group or ketonic compound is present. Then see remaining functional groups are shown on your next slide. Carboxylic acid, C double bond OH. If your compound contain this structure C double bond OH, then that particular compound is called as acid compound. Okay, see here CH3COH. This is an example of carboxylic acid functional group, compound containing carboxylic acid group, that is acetic acid. Then second is the ester, C double bond OO, ethyl acetate. So these are the examples of functional group containing compound. Here they given you names of functional group or name of the family, and here the structure of the functional group. So for this method or classification, you have to remember the structure with their name, means C double bond OOH, this is a acidic group. Then C double bond OO means ester group. So you have to remember or memorize this structure with their functional names. Okay, then next point is homologous series, a series of compounds of the same family in which each member has the same type of carbon skeleton and functional group and differs from the next member by a constant difference of one methylene group in its molecular and structural formula is called as homologous series. Okay, so this is the definition of homologous series. What they given in the definition, if compound contain same carbon skeleton and the same functional group. Okay, there are suppose there are two compounds which contain the same carbon skeleton and the same functional group, but difference is one CH2 group is present in the second compound is extra or less, then we call
they both are homologues of each other. An individual member of a homologous series is called homologue. Okay, after taking example you can better understand what is homologues and homologous series. So remember this definition: a series of compounds of the same family in which each member has the same type of carbon skeleton and functional group and differs from the next member by a constant difference of one methylene group. Means methylene group means CH2 group. Okay, maybe in one case CH2 group will be extra or less. In its molecular and structural formula, it's called as homologous series. See here example. Okay, alkanes constitute a homologous series of straight chain saturated 5 homologues of this series. Write their molecular formula and deduce the general formula of such homologous series. Okay, so here you have to write down the homologous series of methane group. Okay, alkanes constitute a homologous series of straight chain saturated hydrocarbons. Write down the structural formula of the first 5 homologues of this series. हायड्रोकार्बन च्या चेनची तुम्हाला काय लिहायचं आहे, होमोलॉगस सेरीज लिहायचं आहे. So solution of this problem is the first 5 homologues are generated by adding one CH2 at a time, starting with the first homologue CH4. CH4 हा पहिला होमोलॉग आहे. आता आपण पुढचे होमोलॉग जनरेट करणार आहोत बाय ॲडिंग CH2. कारण मगाशीच आपण डेफिनेशनमध्ये काय बघितलं, होमोलॉग्स म्हणजे काय की त्यांचं कार्बन स्केलेटन सेम असतं, फंक्शनल ग्रुप सेम असतं, फक्त त्याच्यात फरक कशाचा असतो, CH2 ग्रुपचा फरक असतो. ओके, सो CH4 मध्ये CH4 हा तुमचा हायड्रोकार्बनचा पहिला होमोलॉग असणार आहे. हायड्रोकार्बनचे तुम्हाला जनरेट करायचे आहेत. हायड्रोकार्बन मीन्स व्हॉट, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन अँड हायड्रोजन. सो फर्स्ट होमोलॉग इज CH4. नाउ फॉर सेकंड होमोलॉग you have to add CH2 group. So after adding CH2 group in the CH4, your structure will be or second homologue will be CH3 CH3. बघा ॲड केल्यानंतर किती कार्बन आणि किती हायड्रोजन होतील. जर आपण CH4 मध्ये CH2 ॲड केलं तर किती कार्बन होणार, 2 कार्बन. मग 2 कार्बनची व्हॅलेन्सी ॲडजस्ट करायची आहे. कार्बन possess 4 valency or carbon carries 4 covalent bonds. So write down these 6 hydrogen as CH3 CH3. Then for third homologue add again CH2. So after adding CH2 the chain will be of 3 carbon. Okay, so CH3 CH2 CH3, this will be the third homologue. Here 3 carbon and how many hydrogens are present, 8 hydrogens are present. So arrange these 8 hydrogens in this way. So carbon will fulfill its valency. Then for fourth homologue add again CH2. So chain will be of 4 carbon and then adjust or fulfill the valency of carbon. Then for fifth homologue add CH2 group. Okay, so this will be the final homologue. ओके, म्हणजे काय करायचं आहे, CH2 ग्रुप तुम्हाला ॲड करत जायचं आहे. आणि हायड्रोकार्बनसाठी सांगितलेलं होतं म्हणजे पहिला होमोलॉग काय असणार आहे तुमचा, CH4 असणार आहे. आता बघा सगळे तुम्ही होमोलॉग कंपेअर करून बघा, सगळ्यांमध्ये फंक्शनल ग्रुप काय आहे, सेमच आहे, म्हणजे हायड्रोकार्बन आहे आणि कार्बन स्केलेटन पण सेम आहे. ओके, फक्त त्यांच्यात फरक कशाचा आहे की CH2 ग्रुप, आता याच्यात एक CH2 ग्रुप कमी आहे, याच्यात एक एक्स्ट्रा आहे, याच्यात 2 CH2 ग्रुप आहेत, याच्यात 3 CH2 ग्रुप आहेत आणि याच्यात शेवटच्या ग्रुपमध्ये किती आहेत, 4 CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आहेत ॲज कम्पेअर टू फर्स्ट. बरोबर, तर अशा प्रकारे फक्त CH2 ग्रुपचा डिफरन्स असतो, मिथिलीन ग्रुपचा डिफरन्स असतो. बाकी कार्बन स्केलेटन आणि तुमचं फंक्शनल ग्रुप काय असणार आहे, सेम असणार आहे. सर्व जे होमोलॉग आहेत त्यांचा फंक्शनल ग्रुप सेमच आहे, हायड्रोकार्बन. ओके, तर अशा प्रकारे आपण होमोलॉग्स हा कॉन्सेप्ट आहे. By counting carbon and hydrogen atoms in the 5 homologues, we get their molecular formula. Okay, so they ask to write the molecular formula of these homologues. So count down the carbon and hydrogen and write its molecular formula as, for first CH4, then C2H6, then C3H8,
C4H10 and last will be C5H12. Comparing this molecular formula, the following कंपेअर केलात मोलिक्युलर फॉर्म्युला तर या सगळ्यावरून आपण जनरल फॉर्म्युला अशा प्रकारे लिहू शकतो CnH2n+2. Okay, so this is the general formula for this hydrocarbon chain. Then second problem based on homologous series is write down structural formula of the third higher. First sub question is third higher and second sub question is the second lower homologue of given compound. Okay, so this is your given compound CH3CH2COOH. You have to write down the third higher homologue and second lower homologue of CH3CH2COOH. Okay, so for getting the third higher homologue of this compound, you have to add 3 times CH2 unit in the given compound. Okay, 3 वेळा काय करायचं आहे तुम्हाला थर्ड हायर विचारले ना, मग 3 वेळा काय करायचं आहे CH2 ग्रुप दिलेल्या कंपाउंड मध्ये ऍड करायचं आहे आणि ऍड करून जे उत्तर येईल तुमचं ते तुमचं होमोलॉग असणार आहे, विचारलेलं उत्तर असणार आहे. आणि सेकंड सब क्वेश्चन साठी काय करायचं आहे, सेकंड लोअर म्हटलंय ना, लोअर म्हटलं की मायनस करायचं, हायर विचारलेलं असलं तर ऍड करायचं. ओके, सो इन सेकंड सब क्वेश्चन यू हॅव टू find out the second lower homologue of CH3CH2COOH. So remove 2 CH2 units. Second means 2 times. Okay, so remove 2 times CH2 units. So the final structure will be HCOOH, that is formic acid. Common name of this compound is formic acid. So in this way you have to solve the problems based on the homologous series. बघा समजलं काय? पहिल्या सब क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं होतं, थर्ड हायर होमोलॉग. थर्ड हायर होतं म्हणून आपण 3 वेळा CH2 ग्रुप ऍड केलं आणि सेकंड लोअर होतं म्हणून 2 वेळा CH2 ग्रुप रिमूव्ह केलेला आहे दिलेल्या कंपाऊंड मधून. दिलेल्या कंपाऊंड साठी फाइंड आउट करायचं होतं, मगाशी हायड्रोकार्बन्स साठी फाइंड आउट करायचं होतं म्हणून आपण पहिला जो लोएस्ट हायड्रोकार्बन आहे तो कोणता CH4 घेतलेला होता. नेक्स्ट पॉइंट, primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon. Okay, so what is the meaning of primary carbon? When we call the carbon is carbon present in the chain is of primary type. Primary carbon is bonded to only one other carbon. For example, both the carbons in ethane. Ethane means CH3CH3. See here, when carbon is bonded to only one other carbon, जेव्हा तुमचा एक कार्बन फक्त दुसऱ्या एकाच कार्बनला अटॅच असतो त्यावेळी त्याला आपण काय म्हणणार, प्रायमरी कार्बन. सी हियर, इन केस ऑफ इथेन दिस CH3 is bonded with this CH3, only one carbon, so this is a primary carbon. Similar for this carbon also, this is bonded with this CH3 only, so this is a primary type carbon. Secondary carbon means secondary carbon is bonded to 2 other carbons. For example, see here example, this is a secondary type of carbon or secondary carbon. Why it is secondary carbon? Because this middle carbon is attaches or bonded with 2 other carbons. See here, this middle carbon is bonded with 2 other carbons and that's why this is a secondary type of carbon. But for this CH3, this is not a secondary type of carbon, this is primary type of carbon because this CH3 is only attaches with this CH2, means it is attaches only with one carbon, single carbon, so this is a primary carbon. Same for this CH3. Okay, this is also a primary type of carbon because this is attaches with only one other carbon, but middle carbon is attaches with other 2 carbons. Okay, so this is secondary carbon. Then tertiary carbon, same as secondary carbon, if a carbon, your carbon is attaches with other 3 other carbons, then we call it is tertiary carbon. See here example. For example, the middle carbon in isobutane. Structure isobutane means CH3, CH,
CH3 twice. Okay, CH3 twice. So write down in this way, CH3 twice. Okay, so observe this carbon, this is attaches with these 3 carbons. Okay, so this is the middle carbon which is attaches with other 3 carbon, and that's why this is a tertiary type of carbon. Then quaternary carbon. Quaternary carbon is bonded to 4 other carbons. For example, the middle carbon in neopentane. See, neopentane means CCH3 means there is no hydrogen present. If you observe any carbon without hydrogen, then this type of carbon is a quaternary. Okay, means this is attaches with 4 other carbon. Okay, so this type of carbon is called as quaternary type of carbon. Then next, here a homework for you. Identify primary, secondary, tertiary and quaternary carbon in the following compounds. Okay, प्रत्येकासाठी तुम्हाला तो कार्बन प्रायमरी आहे, सेकंडरी आहे, टर्शरी आहे की क्वाटर्नरी आहे ते आयडेंटिफाय करायचं आहे. एक मी करून दाखवते एक्झाम्पल. बघा आता लास्ट हा जो CH3 आहे त्याच्यासाठी काय येणार, दिस इज अ प्रायमरी कार्बन. सो राईट डाऊन इन दिस वे. अशा प्रकारे लिहायचं. प्रायमरी म्हणजे एक काढून त्याच्या डोक्यावर अशा प्रकारे राउंड करायचं आहे, सर्कल काढायचं आहे. त्याच्यानंतर आता हा कार्बन बघा सेकंडरी कार्बन आहे. ओके, कारण हा कार्बन किती अजून कार्बनला अटॅच आहे, अजून 2 कार्बनला अटॅच आहे, याला पण अटॅच आहे. अँड दिस इज ऑल्सो अटॅचेस विथ दिस CH2 ग्रुप. दॅट्स वाय दिस इज अ secondary type of carbon. This carbon is quaternary type of carbon. So write down in this way 4 and write down circle on it. Okay, then do for this ring also. Okay, for example this carbon is attaches with this carbon and this carbon. Okay, so this is a secondary type of carbon. So complete this homework. Then next homework is based on homologous series. What is meant by homologous series? So write down here the definition of homologous series which we already seen in these slides. Okay, write the first 4 members of homologous series that begins with CH3 CHO CH triple bond CH. Also write down their general molecular formula. आता हे जे कंपाउंड्स दिलेत त्याच्यासाठी तुम्हाला फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सिरीज लिहायचे आहेत. तर ट्राय करा. नाही जमलं तर मी सांगते CH3 CHO याचा तुम्ही फर्स्ट होमोलॉग कसा लिहिणार, ॲड करा CH2 ग्रुप CH3 CH2 CHO. हा काय असेल याचा सॉर्ट करणार. परत या दिलेल्या स्ट्रक्चर मध्ये काय करणार तुम्ही, CH2 ग्रुप ऍड करायचं म्हणजे CH3 CH2 CH2 CHO. नंतर परत फोर्थ पाहिजे असला तर CH3 CH2 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 CHO. ओके, तर अशा प्रकारे होमवर्क कंप्लीट करा. सेकंड एक्झाम्पल जे आहे ते पण सेम करायचं. याच्यासाठी पण तुम्हाला 4 होमोलॉग्स फाइंड आउट करायचे. कसं करणार पहिला सांगते मी. H C ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, ॲड हिअर CH2 ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप ॲड करायचे. मग कसं करणार हे बघा, किती झाले कार्बन 1 2 3. ओके, C ट्रिपल बॉन्ड CH हे असंच ठेवा. आता इथे CH2 नुसतं लिहून चालणार नाही, म्हणजे हा आपल्याला ॲड करावा लागेल या CH2 मध्ये. म्हणजे इथे काय होणार आहे तुमचं CH3. तर हा तुमचा फर्स्ट होमोलॉग किंवा सेकंड होमोलॉग. जर तुम्ही दिलेला फर्स्ट होमोलॉग कन्सिडर केलात तर हा तुमचा सेकंड होमोलॉग असणार आहे. तर पुढचे तुम्ही कंप्लीट करा. नेक्स्ट कसं येईल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, तर 2 क्वेश्चन दिलेले आहेत तुम्हाला होमवर्कसाठी, ते सॉल्व करा. ओके, थँक्यू.